estar tuvimos en la lección 1. Está presentado en la lección 2. Pero vimos este verbo en la lección 1 con la pregunta, ¿cómo estás tú? ¿No? ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo se dice cómo estás tú? How are you? ¿No? ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias. ¿No? Una pregunta del examen. ¿No? El examen de la lección 1, número 2. Les pregunto, ¿cómo estás tú? Muchas personas en sus papeles en el examen escribieron, bien, gracias. Pero necesitaron incluir, estoy bien, gracias, ¿no? I'm fine, thank you. Entonces, este verbo no es nuevo de la lección 2. Lo vimos en la lección 1. Pero aquí esta pregunta, ¿dónde estás tú? Yo estoy en la clase de español. ¿Cómo estás? Es how are you, pero ¿cómo se dice dónde estás tú? Where are you? Y cuidado, because we had a question with the word donde in it en la lección 1. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Kentucky, ¿no? Or Verónica es de California, ¿no? So, cuidado, porque this isn't talking about where are you from. This is just where are you? ¿Dónde estás tú? Yo estoy en la clase de español. ¿Dónde estás tú a las 5 de la tarde? Yo estoy en mi casa a las 5. Con mi familia. Mi familia y yo estamos en casa. Yo estoy, tú estás, nosotros estamos. No es muy irregular, es un poquitito irregular, pero no muy irregular. ¿Y tú? ¿Y ustedes? ¿Dónde están a las 5? Yo estoy en casa, yo personalmente. ¿Y ustedes? ¿Están en la biblioteca? ¿Están en la cafetería? ¿Están en casa? ¿Están en clase? ¿Dónde están? ¿Un voluntario? Estoy en clase. Muy bien, fantástico, Brian. Brian está en clase a las 5, ¿no? Brian está. Yo estoy en casa. Brian, o él, está en clase. Muy bien. Okay, so estar, technically speaking, is an AI verb, pero es un poquitito diferente. Pero antes de hablar de las formas, ¿cómo se dice estar en inglés? What does it mean? I am, or, to be in the infinitive form. It means to be, oficialmente, when we don't have a subject. But yo estoy means I am. Have we seen any other verb this semester that also means I am? Or also means ser? Ser also means to be. So how are you supposed to know when to use ser and when to use estar if they both mean to be? Sí, Verónica. I was taught where how you feel and where you are always the verb estar. Excelente. How you feel and where you are, always use the verb estar. I'm so glad somebody taught you that. So glad. Spanish teacher in the past? Yeah. Excelente. Because that is also my mantra for teaching ser and estar. As long as you know how you feel and where you are, always use the verb estar. Everything else is there. Because guess what you're going to have to do ultimately? Decide between ser and estar. So what do? You look after the blank. It'll be like fill in the blank. Complete the sentences with the correct form of the verb ser or estar. And you look after the blank and you're like, oh, that's a feeling. Oh, that's a location. I'm going to use estar. But if it says de Kentucky, careful with that one. De is different than in. In clase is talking about location. De Kentucky isn't talking about location. Where you're from. It's where you're from. That little word de has to do with origin, not location. Okay?
So careful with that. So if on the supersite, if it's fill in the blank and it happens to be a question, it says de donde blank, you know it's eres and not estás because it's de donde versus just donde would be estás. ¿Ok? Tengan cuidado con estos. Por eso vamos a aprender vocabulario hoy. Okay, no copien estos verbos because these are the AR endings like yo bailo or Elizabeth canta y baila. No? So I'm just pointing these out because almost ice on is very similar to our star ending. So our stem is EST, but then we have our irregular endings. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. So why is this verb irregular? We just looked at the regular AR endings. What about this verb makes it irregular? What's weird? What's different? Unique to estar versus bailar, cantar, estudiar. It's really similar. There's an accent mark, los tildes. So we have accents on all the forms except for first person. And then there's another conjugation that's a little weird, which is what? Yo estoy. Yeah, that's irregular. So, en sus papeles necesitan copiar las formas del verbo. The meaning of usted versus él and ella, even though the conjugation is the same, the meaning, the use is different. So even though you might be annoyed or it might seem redundant to copy it twice, it's important to distinguish from the early level that usted está means you are, él está means he is. Same with estáis y ustedes están. They mean the same thing. These both mean y'all are. ¿Cómo están or cómo estáis? These are also second person versus they are. Están, ellos and ellas. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes necesitan estudiar estas formas y categorizar el verbo estar como un verbo irregular versus los verbos en la página 38, ¿no? Estos verbos en la página 38, regulares. Ok, hemos visto las diferencias y no vamos a hacer esta actividad porque tiene mucha práctica en el supercito. Ahora ustedes van a dibujar, ¿no? Para conocer o memorizar este es vocabulario en la página, ¿qué página es? 43. Ok, en el libro, ustedes probablemente están pensando, profesora, like they give us all these words in English, pero no. Nosotros vamos a conocer el vocabulario en un contexto, because truly research shows if you skip the step in English and go directly to associating the concept or the picture or the image or the action with the word in Spanish, you'll learn it quicker and easier. So even though right now you can just look in your book and tell me what the word is in English, try to figure it out based on the image and chances are you'll remember it better. Y en sus papeles, ustedes van a dibujar, okay? So on your papers it says, dibuja donde está la mochila según la preposición, no? You can try to draw a backpack, but if you want to change la mochila to like la pelota, por ejemplo, because a pelota is easier to draw, like la pelota de tenis, por ejemplo. That's like más básico. You can. So you can draw your mesa, dibuja en la mesa, y la pelota de tenis, ¿no? Básico, muy básico. No es una clase de arte, chicas. So, ¿dónde está la mochila o la pelota? Está al lado de. ¿No? La mochila está al lado de la mesa. Por ejemplo, Colin está al lado de Jake. Katie está al lado de Verónica. ¿No? Al lado de. ¿Cómo se dice al lado de en inglés? Entonces. Next to. Just next to. Just next to. Ni importa. No es muy específico. Por ejemplo, City Bistro está al lado de Chick-fil-A.
más o menos, ¿ok? Pero más específico es a la derecha de y a la izquierda de, ¿no? Por ejemplo, Jake está a la derecha de Elizabeth, pero Katie está a la izquierda de Verónica. Más específico, ¿no? So, derecha is what? Right, pero izquierda, left, ¿no? Ok, ¿comprenden este vocabulario? Ok, bueno, vamos a conocer cerca de y lejos de, ¿no? California, ¿está cerca de o lejos de Charleston? Lejos de, muy lejos de, ¿no? Pero Mount Pleasant está cerca de Charleston, ¿no? O Greenville está cerca de Charleston. Columbia está cerca de Charleston. Cerca de y lejos de. Distancia, ¿no? Mi casa está cerca del campus. Por eso me gusta caminar a mis clases. Cerca de y lejos de. Énfasis, we can use muy, not mucho, muy cerca de, or muy lejos de. Ok, artistas van a dibujar más. Delante de y detrás de. Por ejemplo, Jake está delante de Hunter y David, ¿no? O Morgan está delante de Tyrese y Katie. ¿Cómo se dice delante de? In front of, ¿no? Verónica y Katie están detrás de toda la clase. Verónica y Katie están muy lejos. Hola, chicas. Están muy lejos. Están detrás del resto de la clase, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice detrás de? Behind. Yo estoy detrás de la computadora, ¿no? Ok, y dos más. Encima de y debajo de. La mochila está encima de la mesa o la mochila está debajo de la mesa. Y quiero mencionar una cosita más. Let's say the book bag was on top of the book. ¿Cómo se dice book en español? Libro, ¿no? Y el artículo es el libro, ¿no? And we have this preposition de. So, en español, combinamos de plus el equals del, ¿no? Por ejemplo, mi mochila, el verbo estar, because we're talking about location, how you feel and where you are, está encima del libro. En el supersitio probablemente, en el supersitio probablemente, you know how like sometimes when you have to write out an entire sentence and then you get it wrong and you're like, I put everything that was provided in the sentence, but yet I'm missing something. You know what I'm talking about? It's super annoying. You'll probably have something like this. You're just supposed to know de plus al equals del. Ok, bueno chicos, ya